Je, wewe ni mkulima na unatafuta usaidizi jinsi ya kukuza mbegu zako kwa ustadi na umaarufu zaidi? Hivyo basi, ungana nasi Simlawseeds ili tukupe mawaidha, uboreshe ukulima wako, kisha utafurahia mazao yako. Naam, kama vile ambavyo mlikuwa umeniagiza niwaelezee kidogo kuhusu nyanya, leo niko na variety mbili ya nyanya. Niko na nyanya hii ni Crown F1 na hii Nyota na hii nyanya ingine upande huu mwingine ni Nyota F1. Na sasa tutakuwa tunaeleza kidogo jinsi ambavyo unazipanda kwa nursery, alafu kisha unafanya transplanting ndio ifike hii stage ya flowering and fruiting. Mwanzo kabisa, wakati ambapo unanunua mbegu zako, kwa mfano sisi Simlawseeds tuko na mbegu aina mingi za nyanya. Kuna mbegu za OPVs, open pollinated varieties kama Rio Grade na Carl J, na pia vile kuna zile zingine za hybrids kama Nyota F1 na Crown F1 vile unaona hapa. Na sasa leo tutawazungumzia kidogo kuhusu the hybrid varieties ambazo ndio Nyota F1 and Crown F1. Sasa kwa mfano hapa, wakati una set up kwa nursery, huwa una consider media yenye utatumia. For example, unaweza set up a nursery kwa shamba yako ukitumia mchanga. Na tena kama una shamba kama mimi, unaona shamba yangu ni kidogo hapa, nilidecide ku raise zile seedlings zangu kwa tray ikiwa nursery yangu. So what I did, I looked for a media yenye itasaidia nyanya zangu zikue vizuri kwa nursery. So media ni tofauti, kuna kuwa na coco peat, kuna ingine kama peat moss na pia rice husk na zingine mingi, ama pia unaweza uka-improvise yako mwenyewe. So for example now, nilikuja, unaona vile hii tray yangu inakaa hapa. So my tray imedividiwa into small, kuna tushimo tudogo. So what you do, hii tray inakusaidia wakati ambapo umekuja na zile seeds zako, unakuja unaweka seed moja kwa kila shimo after umeweka media. Alafu hiyo media yako haikuangi, kwa mfano umetumia coco peat, haikuangi na nutrition yoyote. So what you do, unanunuanga boosters za kusaidia kuboost ile seedlings yako ndio iendelee kukua. So like after umeplant pale, then you come unatengeneza ile starter na maji vizuri, unamwagilia seeds zako. Then after 5 days seeds zako zitakuwa zimeanza kugerminate. Like these ones, they are 4 days old and they have already begun to germinate. Then after that, seeds zako uta manage vizuri. Ukiona kama kuna weed, unaweza toa na mkono. That is sasa unatumia nursery ya tray. Then kama ni kwa ile field nyingine umepanda pale nursery, vile utakuwa una take the same management. Una ensure kuna good watering kama ni asubuhi ama jioni. Then kama kuna weeds zimemea, do those general field management practices vizuri to ensure that seedlings zako zitakuwa healthy vizuri. Then now when it comes to transplanting, seeds zako zitakuwa ready after 3 weeks. Zitakuwa zimefika 3 to 4 true leaves. Then you can transplant them. So what happens for the Crown and Nyota and some other varieties pia, spacing 60 centimeters by 60. What do I mean? Kutoka kwa hii nyanya hadi hii nyanya ingine inakuwa 60 centimeters. That is kwa along the row. Na tena from one row to another, you still do 60 centimeters. Hiyo spacing iko mzuri, but it also at times unaweza pata uko na kashamba kidogo kama hii yangu, and what you are supposed to do, ensure that you maximize that kashamba vizuri. Kama kashamba ni kadogo, unaweza kutafuta zile variety hazikui kubwa na zita compete for the space. So for example, sasa hii ni Crown yangu nimepanda hapa, and the other one I told you ni Nyota. So when it comes to transplanting, utakuwa unafanya, I'll be showing you, utakuwa unakuja kwa tray yako. Like let us assume these are the capsicum. This is Victory F1. So what you do, unakujanga unafanya proper watering kwa hii nursery yako vizuri. Then after umefanya watering vizuri, unakuja
unainua hii mmea, for example this is the seedling, unakujanga unainua after umewater vizuri, itatoka pamoja na hiyo soil yake, hiyo media yake. Kama ulikuwa umetumia soil, kama ulikuwa umetumia labda the other media kama cocopeat hivyo, hiyo mmea yako inastahili kutoka nayo. Then ukichimba shimo, unastahili unachimba vizuri and then una plant kwa ile height yenye ilikuwa the same kwa nursery. Alafu kutoka hapo you can decide to use a fertilizer yenye ita boost the development of root. For example, fertilizers kama DAP hivyo zitakusaidia ku boost development ya root. So for example, hizi zangu wakati nilikuwa nafanya transplanting, nilikuja nika boost the root development, zikashika vizuri. Then after there nikayafanya top dressing with the CAN, a fertilizer rich in nitrogen and as well calcium, ndio hata wakati ambapo fruit zitaanza kuform na uta harvest zikue ngozi yake iko very much strong. So you continue to take management kama vile tulikuwa tumeongea pale kwa nursery. Unaona shamba yangu haina magugu, nimekuwa nimelimia vizuri, unakisha umelima. Then another critical thing ni pest control. Ulikuwa umeuliza kuhusu pest control. So what happens kwa pest control, kuna dawa tofauti. Kama unajua kwa early stages, labda hizo nyanya zako zitapatwa na blight. Blight ni mbili, kuna early blight na late blight. So early ina happen hapo ikiwa the first one, then the late blight comes later. So kuna zile I will not mention the chemicals zenyewe juu for some reasons. So zile chemical utatumia a fungicide kwa sababu hizo ni fungal diseases. So you go buy a fungicide that can control early and late blight, alafu na control kama ni pest like thrips and white flies pia and maybe some other pest kama caterpillar na tutor pia zenye unastahili kutumia zile chemicals zenye zita control hizo pest. When it comes to some other diseases like powdery mildew, downy mildew, hizo nazo unapatanga kwa nini yako. Hii inakuanga ukiangalia tawi unapata iko very whitish, kuna whitish powder. So hii inakuanga powdery mildew. Alafu ukiangalia but this one is not but hiyo sio nini, hiyo sio powdery mildew, hiyo ni residue za dawa nilikuwa nimespray juzi. Unaweza fikiria ndio hii but sio hii. This one hii ni scotch, not scorching but hiyo ni dawa nilikuwa nimespray but ikabaki residue kidogo pale. But sasa for the powdery mildew utapata kwa hiyo tawi yako ukichuna hivi iko na powder, iko na hizo powder. Lakini na tena ukitilt hiyo leaf kidogo hivi utapata unaona kuna two spores pale. Unajua kuna kuanga na hizo spores na ni fungal spores ndizo zinakosa hiyo powdery. The same na downy. Downy nayo inakaanga kama inachomeka. Some people do confuse between downy mildew na ile inaitwa baridi. Wakulima wanaita baridi. Hiyo baridi ndio inaitwa blight. Inaweza kuwa early or late. Unapatanga tawi imechomeka. And sasa hiyo ndio inaitwa baridi na wakulima, lugha ya wakulima. Na sasa ukipata kwa nyanya zako imekuwa inakaa kitu spot imechomeka hivi, alafu pia uipindue utaona pia spores. That's what we call downy mildew. Alafu pia kuna some other diseases kama fusarium wilt pia utapata, tomato yellow mosaic virus pia hizo zote utapata na some other disorders. So hizo ni challenge wakulima wanapitianga sana. They keep calling us, wanatuambia shamba yangu iko na nini, nimeona zinachomeka, nimeona zinafanya hivi na hivi. Hizo ni challenge utapitia wewe kama mkulima. Lakini there are some also varieties kama Nyota F1 huwa tuna recommend kwa wakulima wetu. Tunawaambia once you plant such a variety it is able to resist hizo diseases. Kwa hivyo unapata kama for example ni hiyo tomato yellow curl virus, zingine kama ni bacterial wilt ile inaitwa na kimeru gatombo. Hizo nyanya zingine kama hii Nyota ina resist magonjwa kama hayo. So ukiwa mkulima the best thing huwa naambia wakulima ni uchague ile variety yenye ita resist hizo challenges pale kwa shamba. Kama ni drought iko pale kwa shamba inaweza kuwithstand hizo challenges zote. Sijui kana kwamba kuna swali as we move on to the next thing ndio tumalizie. Yes, nakumbuka pia kuna swali lingine ilikuwa imeulizwa, mtu alikuwa ameniuliza then how ina happening nini like unapata when it comes to spraying, sababu nilikuwa nimemention mambo ya kuspray. Unaona kama sasa nyanya zako zikiwa too much close alafu zimeshikana, there is overcrowding. Wakati utakuja kufanya spraying na ile chemical yenye ina control certain disease nayo ama pest,
unastahili kuensure that nyanya zako ziko fully open kabisa, kwa sababu chemical iweze kupenetrate ndani. Kwa mfano ukiangalia nyanya zangu nimefanya what we call pruning. Huku nimeprune ya chini na hizo zingine. So once because the size iko stage ya flowering and fruiting. So after some few days hizi flowers zitakuwa zimeform fruit. So what I did is that nilikuja nikafanya pruning. Lakini once zimeset fruit kabisa, nitakuja nitoe hizo matawi zingine zote niziprune, nibakishe za juu kabisa. Leaves zinakuanga very important kwa plant kwa sababu zinasaidia kwa photosynthesis. Photosynthesis inakuanga ni ile process mimea inatumianga ili kuavail chakula na iendelee na hizo process zingine zote. So hiyo swali ilikuwa inanikumbusha sasa about the pruning. Pruning ni management practices unastahili kuifanya vizuri, na una ensure kama ni pest zimejificha, ukikuja kufanya spraying unahakisha kwamba spray yako there is good spray coverage, sababu haziko overcrowded sana, kuna space, pia light ina penetrate vizuri, na pia hewa iko ndani, there is good aeration, ndio hata mmea inatakanga aeration vizuri. So up to there tutaingia sasa ile stage yenye tomato yangu it's on a flowering stage. Sasa along the way, all the way from the nursery venye nimekuwa nikiwaeleza, sasa utapata fruit tomato zako zimeanza kufanya flowering and fruiting. Ukikuja like today after 3 days utapata hii flowers tunaona iko fully open kabisa, itaanza kuform fruits. So hizo fruit you will come to spray yenye itasaidia maybe some other pests zenye zinaweza kuattack kama ni fruit. Alafu from there unaweza kuspray foliar ya kuboost ndio hizo fruit ziendelee kuform na trees pia zipate chakula. So at least then from there in the next episode tutakuwa tukiangalia after fruit zimeform, tuone what the care and management zile unastahili kufanya kwa fruit wakati zimeform pale. But in short you need to understand the variety as a farmer, ni variety gani unapanda. You need to understand the management practices zenye unafanya pale kwa shamba yako. You need to understand diseases na pests zenye zita-attack hiyo tomato yako. But our products such as Nyota F1 and tomato Crown F1, they are very good varieties, and as you can see pale kwa screen yako unaona vile hizo nyanya zinakuanga after zimekuwa kabisa, so that even vyenyewe zinakaanga. And I would love to tell you farmers, ni vizuri ukienda kwa soko, ukienda kwa agrovet, tafuta variety mzuri like this Nyota F1 is doing very well, and the Crown F1 doing very well, and some other varieties pia tuko nazo. For the hoho na vitu zingine those ones I'll just mention. Kuko na pilipili hoho kama Victory F1, kuna yellow na pia red, yes, and hizo sasa kama hizo. And more about production yake nitakuwa nikikueleza in later days. Na pia tuko na spinach na vitu zingine mingi, pia cabbage nimepanda kidogo pale, kuna Rihanna F1 na pia kuna Chema nimepanda 2. Maishamba vile nilikuwa nimesema ni kidogo, singeweza kukuonyesha mingi sana, but tutakuwa tukikuonyesha pia kwa picha some of the varieties ambazo tumefanya kwa zile shamba zingine. But generally our seeds and our varieties are the best. And ningependa kuambia pia wewe kama unatazama video hii, ni vizuri tafuta ile mbegu ambayo itakuwa na mazao mazuri, tutakuwa tukiongezea about the yield per acre ya hii tomatoes zetu, because unapatanga one tomato is 180 to 200 grams just one tomato, so yield yake iko juu sana. And the maturity days, kuna mtu alikuwa ameniuliza hivyo pia pale mbeleni, alikuwa ameniambia nimueleze kuhusu maturity days, ni 75 to 85 days for both Nyota and the Crown. And one thing I had forgotten, kuna mtu alikuwa ameuliza about staking na nikasahau. So when it comes to staking, tomato ikishaanza kukua kubwa na I'll talk more about morphological characteristics in later days, unapata tomato unastahili kuifanyia staking. Kwa mfano kama hii ikipita hii stage kama haijafanyiwa staking itaanza kuanguka. So staking ni ile ambayo unachukuanga support. Unaweza tafuta uzi kama hizi, mimi nimetumia uzi hizi just to support my tomato isianguke, ndio ikianza kupata fruit hata kama itakuwa na hizo weight haitaanguka, itaendelea kusimama na nikaisupport kwa hii. Lakini the reason yenye nili choose ku stake in this method ni kwa sababu ya kuna kuanga na watu
wanachukuanga hiyo miti wanadungilia pale kwa nyanya. Ukidungilia pale kwa nyanya una interfere na ile root yake, so unapata hiyo root ina affect nyanya. Unajua kuna ile sasa tuliyozungumzia nutrient uptake. Sasa ukidungilia pale mmea inaanza kukua stressed kabisa. Sasa unapata kama ni zile nutrient uptake inakuwa imeinterfere nayo kidogo. Sasa ni vizuri unafanya staking yenye uta interfere na mmea yoyote. Kama mimi nilichoose kufanya hivi, and I used this one all the way from pale chini nikaisupport hadi hapa juu. Na one thing yenye napenda about this method of staking, inakuanga mzuri kwa sababu naweza kuja nione nyanya yangu imeanza kulegea tena, imekuwa refu ama imekuwa tena kidogo inaenda njia ingine, so naweza fungua hapa na nikuje niikaze tena. So unaona it's very convenient for you, unaikaza tena vizuri na nyanya yako inakuwa mzuri. Lakini kama ulikuwa umedungilia mti pale, nyanya yako itakuwa stressed, ung'oe tena uweke mahali pengine usupport hivyo. So hiyo method ikuangi mzuri. That's why I rather using this method. So up to there, we shall meet the next episode, ile ambayo tutakuwa tunazungumzia when hizi nyanya zetu wakati zimepata ile matunda na imeiva, alafu hiyo mambo yote tutakuwa tunazingatia. Yes. Thank you so much even for watching this program, na tunakutakia wakati mwema ukiwa mkulima. Ukiwa na swali unaweza kutuuliza kwa namba yenye inapita hapo kwa hiyo screen yako, alafu tutakuwa tuna get back to you ndio tukusaidie, because sisi kama Simlawseeds our desire ni kuona wakulima wanapata the best from us, and ukiwa na shida call us, we shall come visit you na tuangalie vile mimea yako inaendelea pale. And thank you so much.